Hi guys, and welcome back to my channel. So kung bago pa mo sa channel, please subscribe for more videos na ako'y guitar and ukulele tutorials, na ako'y math tutorials, o napag ko'y DIY projects and repairs. And if gusto mo o purely ukulele tutorials, napag ko'y laeng channel, so please do subscribe to Pinoy Ukulele Teacher. So dito ang mga ukulele tutorials. So karon is guitar tutorial request. So ang kantang request is na Inlove na Siguro Ko by Jehramae Trangia or Trangia. So ang nag-request na niya is si Mr. Cloyd Poncardas. So kuha sa ta sa atong gitara. Nyata siya ito, no? And let's begin. So kaning kanta ang intro verse pareha ra og chord pattern. So ang chord pattern na niya is A in A major 7. Anya A7. Anya D. Sunod is D minor. Unya A, unya E. So muna siya chord progression sa intro o sa verse. Unya ang strumming pattern na niya is down, 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 up, up, down, 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 up. Down, 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 up, up, down, 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 up, down, 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 up, up, down, 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 up, down, 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 up, up, down, 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 up. Nakalisura sa balay, tanaw ang tatak sa lida, yung puti ka. Kay nakawiyan nakakalong, mauma na kay balahon. Walay problema. Then sa chorus niya is F sharp minor, D, kaduha, then B minor, unya E, kaduha pa na siya. Walay problema. Selos ko ninyo na Inlove na siguro ko, mausap dito ka ayo, aliman ako. Second verse. So, more or less, mara ito yung mga chord progression na gamit sa kanta. So, sa verse o sa intro, itong A major 7, A7, D, and D minor, A, E,
Unya sa chorus is F sharp minor, D, kaduha, unya B minor, E, kaduha po na sila. So, thank you for watching and see you next time.